thông tin trên cái công cộng sau này ha. So Kathy, thank you so much for coming back tonight to the Circle of Vietnamese Parents. So I'm going to let you take the stage. So take it away. Thank you so much. Okay. I'm going to go ahead and start sharing my screen. Now that's odd. It seems to be limited in terms of what it will share. Let's see. All right, let's just try this and see what happens. Oh, there we go. Okay. All right, so we're going to pick it up at the slide funding streams, which is the slide that keeps reappearing throughout the presentation. And as you know, SSI, SSDI, DDS, and DMH can be used for housing, food, and supportive services, and other funding streams can only be used for the column they appear under. Now, on this particular slide, I want to draw your attention to energy and utility assistance. If you are on public benefits, so SSI, Mass Health, etc., and the utility bill is in the name of the person with a disability, you can get a discount on the electric bill of about 30%. And so again, if you've got your young person and they've moved into an apartment on their own, they can get that discount on the electricity. And similarly, there is a free cell phone or a discount on land. Oh, sorry. I'm so sorry. No, you go ahead. Thank you for catching me. Yeah. Dạ, xin chào các anh chị. Hôm nay thì Kathy sẽ nói tiếp về những cái vấn đề là lợi tức cho các thì anh chị biết là SSI, SSDI and DDS, tức là những cái khoản tiền hỗ trợ từ nhà nước thì có thể dùng nhiều cái chi phí vào nhà cửa, thức ăn và những dịch vụ khác. Nhưng mà con sẽ tập trung vào hôm nay là những cái bill mà hỗ trợ về điện, nước, ga, sưởi. Nếu mà con mình có khuyết tật mà đứng tên về điện nước á, thì thường là mình sẽ được hỗ trợ 30% giảm giá. Okay, so you can get a discount on your electric bill. Similarly, there is a free cell phone available for people on public benefits or a discount on a landline through Verizon. Thì ngoài ra còn có cái bill điện thì cũng điện ga thì giảm 30%, có cái điện thoại không có tính tiền. You mentioned about landlord. Can you explain a little bit more about that? Landline là điện thoại nhà hả Duyên? Oh yes, thank you. Okay. Và cái đường dây điện thoại không phải di động, điện thoại để bàn cũng được giảm giá. Okay. There's also a for internet. There's a package called Comcast Internet Essentials, and it's the same thing. If you're on public benefits, you can get it for $9.95 a month for broadband, and there's also a federal program that will cover the $9.95, so it's free. Ngoài ra cái internet mà cái dạng băng truyền lớn á, nếu mà con có khuyết tật mà đứng tên cái đường dây internet thì cũng sẽ được giảm giá, còn trả đồng 95 thôi. Còn có một cái chương trình khác từ quỹ liên bang có thể trả luôn cái chi phí 9 đồng 95 này, có nghĩa là con có thể sử dụng internet miễn phí. And then sometimes if a person has individual support dollars or self-direction from DDS, they can get reimbursed for what they spend on utilities. It depends on what their budget is, but I've seen people get reimbursed for their utilities. Cá nhân có khuyết tật mà có được hỗ trợ từ ngân quỹ của DDS
tùy theo cái ngân quỹ đó quy định, nhưng mà tôi biết cũng có những cái cá nhân sẽ được trả lại cái số tiền sử dụng trong cái việc trả tiền điện, tiền gas. And again, everything I'm saying about this pertains to someone who's living in their own apartment. Đây là áp dụng cho trường hợp cá nhân sống riêng trong cái căn hộ riêng. Okay. Now, let's see. Okay, so what happens if somebody does get group home funding? Well, group home funding is based on rates promulgated under a law called Chapter 257. Chuyện gì xảy ra nếu mà cá nhân sống trong một cái tổ chức gọi là group home, thì cái ngân sách của group home dựa vào cái tỷ giá được quy định trong cái luật điều luật trong cái chương 257. And Chapter 257 was a law that was designed to bring the wages for staff in group homes run by nonprofits closer to the wages earned by staff in state-run group homes. I'm sorry, I don't get this one. Can you say it one more time? Okay, so the idea is that for a very long time, the staff in group homes run by nonprofit organizations were getting paid much less than the staff in state-run group homes. And so Chapter 257 was designed to bring the rates for the nonprofit group home staff up higher. Dạ, về lâu về dài thì theo người ta thống kê, những cái nhân viên hỗ trợ các cá nhân bị khuyết tật ở group home được tổ chức từ cái cơ quan mà không có lợi nhuận thì lương sẽ thấp hơn rất là nhiều so với những cái nhân viên làm ở trong tổ chức mà được tài trợ bởi tiểu bang. Cho nên theo cái xu hướng người ta sẽ tăng tiền lương những cái nhân viên mà làm việc trong những cái cơ quan không có lợi nhuận. So Chapter 257 sets rates, and the rates are adjusted every few years. And the rates are based on a program model. And there are 3 program models: basic, intermediate, and medical/clinical. Thì cái quy định mà về tiền lương sẽ được định sẵn trong cái điều luật 257 này, và cái tiền lương nó sẽ quy định tùy theo cái mô hình mà cái chương trình hoạt động. Nó sẽ có 3 cái mô hình cơ bản. Đầu tiên là mô hình cơ bản, thứ hai là trung bình và thứ ba là y khoa. Cậu sẽ giải thích thêm từng cái mô hình. It's also based on the number of people living in the house and the number of full-time equivalent direct care staff. Ngoài ra nó còn lệ thuộc vào cái số người sống cùng trong cái group home này, cũng như là số lượng nhân viên làm tính theo cái dạng mà người ta làm toàn thời gian để mà chăm sóc những cá nhân trong group home. So for example, if you have a basic house with 4 residents and 8.9 full-time equivalent staff, DDS allocates $356.72 per person per day. Ví dụ như là trong group home có 4 người, trong đó có khoảng 8,9 nhân viên làm việc toàn thời gian, thì DDS sẽ trả cái số tiền là 356 đồng 72 cent cho mỗi một người một ngày. In an intermediate level house with 5 residents and 12.7 full-time equivalent direct staff, it's $432.18 per person per day. Cái mức độ trung bình số người là 5 người sống trong group home, có 12,7 nhân viên làm việc toàn thời gian, thì cái số tiền DDS cho khoảng 432 đồng 18 cent cho một người mỗi ngày. And then a medical house with 5 residents that
require 40% of their hours from skilled nursing that has 12.7 full-time equivalent staff is $615.57 per person per day. Ở mức độ chăm sóc cần nặng hơn, ví dụ như là 5 người, trong đó mỗi một cái người sống trong group home này cần có ít nhất 40% số giờ cần phải có y tá chăm sóc tận tình, thì cái số lượng nhân viên khoảng 12,7 người làm việc toàn thời gian, thì cái số tiền sẽ được chi trả là 615 đồng 57 cent cho một người một ngày. So these are examples of the rates. And there's a link to the rates down here at the bottom of the page. Within each program model, there are a lot of rates. These are just examples. Đây chỉ là những ví dụ thôi. Cái đường link ở bên dưới là sẽ có những cái quy định từ cái mô hình khác nhau, sẽ có nhiều cái giá tiền lương khác nhau. Now, the criteria for a medical home on paper is that a person, the people who live there need 20% of their hours from skilled nursing. But there is an exception to that. Theo cái quy định, nếu mà mình muốn được vô cái chỗ mà chăm sóc y khoa như thế này, một cá nhân phải có đòi hỏi là 20% số giờ chăm sóc hàng ngày bởi những cái y tá có những cái kỹ năng. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp ngoại lệ. The model is called medical/clinical. And so if you have someone who has very complex behaviors, even if they don't need skilled nursing, but they need specialized clinical support, DDS has the power to say that that person needs a medical clinical house, even though they don't need the skilled nursing hours. Ví dụ như một cái trường hợp cá nhân có những cái hành vi rất là phức tạp, không có cần phải có sự chăm sóc của những cái y tá có kỹ năng cao, chăm sóc và hỗ trợ của những cái cá nhân mà có những cái huấn luyện về mặt lâm sàng, mà làm sao để mà điều khiển được những này, thì DDS sẽ có quyền đánh giá và xếp loại là cá nhân này cần phải được có sự chăm sóc trong cái mức độ y khoa, trong nhà y khoa này. So for example, my son lives in a medical clinical home, even though he does not need 20% of his hours from skilled nursing, but he and his housemates all have complex behaviors that cause medical problems and medical problems that cause complex behaviors. Ví dụ như con trai của tôi thì thực sự không có đòi hỏi phải 20% thời gian chăm sóc từ những cái y tá có kỹ năng. Tuy nhiên con cũng nằm ở trong cái chương trình là ở nhà chăm sóc có y tế cao, bởi vì con cần có những cái sự hỗ trợ của những cái nhân viên điều khiển về mặt hành vi, bởi vì những cái hành vi mà nó có sự thay đổi thì có thể dẫn đến những cái vấn đề về mặt y tế. Okay, so there was a question, who qualifies for a group home? The people who qualify for group homes are people who DDS does not consider to be healthy or safe in the family home. Câu hỏi là cá nhân nào sẽ đạt được cái yêu cầu sống ở trong group home, thì đây là một trong những cá nhân DDS sẽ đánh giá rằng con sẽ không có sống khỏe mạnh và an toàn trong môi trường nhà thông thường. So that might be if the person has extreme behaviors like aggression, self-injury, or pica, which is eating things that aren't food. Ví dụ như là cá nhân có những cái hành vi làm hại bản thân, tổn thương bản thân, hoặc là có những cái bất thường trong vấn đề ăn uống. Or it might be the characteristics of the family. So for example, if the parents are older and have serious health issues, and DDS feels they can't adequately care for the person anymore, that would also make somebody a candidate for a group home.
Hoặc là cá nhân có khuyết tật nhưng mà sống cùng với ba mẹ hoặc là cái người chăm sóc đã già, hoặc là có những cái vấn đề về y tế bệnh nặng không có thể chăm sóc cá nhân đó được, thì những cá nhân này cũng được là một trong những cái ứng cử viên có thể sống trong group home. Okay. So, if somebody is in, for example, an intermediate house, but they have additional needs, they might have add-on rates used for them. So for example, let's say that you've got someone who lives in a group home and they don't need 20% of their hours from skilled nursing, but maybe they need, you know, an hour a day from skilled nursing. Then DDS could use an add-on rate to pay for that hour a day of skilled nursing for just that one individual. Ngoài ra, ví dụ như một cái cá nhân đang cần có một cái sự chăm sóc mang tính chất trung bình thôi, không có cần 20% các thời lượng phải chăm sóc bởi những cái y tá có kỹ năng cao. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà còn cần thêm sự chăm sóc đặc biệt từ y tá, có thể 1 giờ trong một ngày thôi chẳng hạn, thì DDS cũng có quyền xét duyệt và có thể trả thêm cái dịch vụ này từ y tá để mà chăm sóc cho con. Now, DDS does not decide if you are a candidate for a group home until about 6 months before you turn 22. DDS sẽ không có xét duyệt nếu mà cá thể đó có đạt yêu cầu trong group home hay không cho đến cái thời điểm là 6 tháng trước khi sinh nhật 22 tuổi. And usually what happens is that they're not usually creating a new group home. They are usually offering you an available bed in an existing group home. Thường DDS sẽ không có đưa ra những cái group home hoàn toàn mới, mà sẽ nói với phụ huynh là những cái nơi, giới thiệu với phụ huynh những cái nơi mà đã có giường sẵn rồi mà bây giờ trống thì con mình sẽ tham gia. And if something is a truly bad fit, you can usually turn down one offer. But if you turn down 2 offers, they may decide that you don't qualify for a group home anymore. Có những trường hợp mình được cái điều kiện vô trong group home nhưng mà hoàn toàn không thích hợp cho con thì mình thể từ chối một lần. Tuy nhiên nếu mà mình từ chối cái group home đó lần thứ 2 thì DDS sẽ coi như là mình từ chối cái dịch vụ của họ luôn. So you want to distinguish between what's a truly bad fit and what is just maybe not what you really want. And be willing to take the thing that's maybe not what you really want if it gets you in the system, because it's easier to move around in the system than it is to get in the system. Nên phụ huynh cần phải phân biệt là có 2 cái, là một là cái group home đó thiệt là tệ, quá tệ có con, hoặc là cái group home không có đạt được những cái yêu cầu mình mong muốn tuy nhiên cũng tạm được. Có nghĩa là mình có thể chấp nhận để vào trong cái hệ thống thì nó sẽ dễ dàng hơn. Mình có thể đổi được những cái group home sau này. Còn nếu mà mình từ chối 2 lần thì coi như mình không có chấp nhận cái dịch vụ, thì để mà mình vô cái chương trình group home này sẽ khó khăn hơn. Now, this does not mean that you can't work towards a goal of something that is a much better fit for your family member. Điều này không có nghĩa là mình không có cái khả năng mà mình có thể biện hộ cũng như là tìm ra được những cái dịch vụ hỗ trợ để mà đạt được mục tiêu để mà hỗ trợ cho con của mình. You just may not be able to do it when they're 22. It might take a few years after that. Bởi vì nếu mà con qua 22 tuổi thì có thể mất khoảng vài năm mình mới có thể tìm được chương trình group home. So, an example, a number of years ago, there was a group of parents who got together and approached a service provider, advocates, and they also approached DDS and said,
we want to create a Chinese cultural group home because we're concerned that our children are losing their culture. The young men were all already in group homes, but the families wanted to create a group home that observed Chinese holidays and had Chinese food, etc. Ví dụ như là một cái trường hợp cách đây vài năm có một nhóm phụ huynh người China thì họ tiếp cận với nhiều cái người biện hộ cũng như là DDS để mà có thể đấu tranh cho một cái nhóm group home dành riêng cho những cái cá nhân có xuất phát từ Trung Quốc để mà họ có thể bảo tồn cái văn hóa cũng như là cung cấp những cái dịch vụ thức ăn dành cho người Trung Quốc. Thì con của họ có một ví dụ như một người con đang có ở trong mặc ở trong một cái group home khác rồi. And they were able to do it. It took about 5 years, but eventually they opened a home in West Roxbury that was a Chinese cultural group home. Và cái việc đấu tranh này kéo dài trong vòng 5 năm, rồi cuối cùng thì cái nhóm phụ huynh này cũng đấu tranh được một cái group home ở West Roxbury. Now there's a question in the chat about can families work with creating nonprofits managing group homes. One, would you mind unmuting yourself and elaborating a little bit on that? I think the similar questions that you just responded in the context of creating a control-based group home, meaning that if a couple of us getting together and then trying to see whether or not for maintaining the Vietnamese cultures as well that you mentioned. So maybe if you can walk us a little bit into what is the process that we can do to really kind of make this happen, similar to the Chinese group Right. of parents. So I think in general, I think it's doable. I think right now the big challenge is that COVID has messed everything up. And so to pull things off with DDS, you have a much better chance if you go with a nonprofit organization partner that has already said they're interested. Thank you. Câu hỏi của chị Oanh là ví dụ như giống như những cái gia đình của người Trung Quốc thì người Việt Nam mình ví dụ trong một cái nhóm phụ huynh có thể biện hộ để tạo ra một cái nhóm group home phù hợp với văn hóa và cái người Việt hay không, và cái quá trình nó thực hiện như thế nào. Câu trả lời là cái chuyện này có thể thực hiện được. Tuy nhiên Covid xảy ra thì nó làm mọi thứ có thể phức tạp hơn. Tuy nhiên cái con đường có thể gần như là có thể thực hiện nhiều nhất là mình làm việc trực tiếp và gần gũi với cái tổ chức không có lợi nhuận mà đã có sự hỗ trợ những cái cá nhân người Việt, và từ đó mình mới tìm cái con đường ra. But the challenge right now is most of the nonprofit organizations are not willing to open any new group homes right now because they can't get staffing for the ones they already have. Vấn đề khó khăn là hiện tại không có một cái tổ chức không lợi nhuận nào mà họ muốn tạo ra một cái tổ chức group home hoàn toàn mới, bởi vì có nhiều nguyên nhân, trong đó họ rất là khó tuyển dụng và cũng như nhiều cái khác tốn kém và rất là tốn thời gian. Thường là họ chỉ có sử dụng những cái group home đã có sẵn trong cơ quan của họ. And that's why DDS is actually, in some instances, paying residential schools to keep students an extra year because they literally don't have a bed for them in the group home system, even though they qualify. Đó là lý do ở những cái trường mà residential, có nghĩa là những cái trường mà các con học nội trú luôn á. Bây giờ DDS phải trả thêm 1 năm nữa để các con ở lại trường đúng 1 năm thay vì 22 tuổi phải tốt nghiệp, bởi vì group home họ không có đủ giường, đủ chỗ cho các em. But I don't want to say it's impossible. I think that it's very difficult right now. But again, I would say that the families that did it in West Roxbury, it took them a number of years. And I think the best way to do it is to try to find the families first. Because if it's one person with an idea, DDS tends to shove it away. But if you can say, we've got 4 or 5 people who all fit this box, who we all know are going to be priority 1, then DDS is more open to it.
Dạ, tôi không muốn nói là cái con đường là không thể thực hiện được, nhưng mà hiện tại rất là khó. Tuy nhiên mình muốn làm thì tìm gia đình trước, có nghĩa thí dụ như tiếng nói của 1-2 gia đình thì có thể DDS có thể không để ý. Nhưng mà một nhóm phụ huynh 4 người trở lên, có con cần trong cái dịch vụ group home và cùng tiếng nói và cùng nói lên những cái nhu cầu thì DDS có thể để ý đến và người ta có thể cho mình cái, hy vọng. And again, it's very hard at 22 because remember, transition takes place on the 22nd birthday, and people don't all turn 22 on the same day. And so this is what happened with the West Roxbury thing too, is part of the reason it took several years is they had to build that mass of people who were all over 22 and prioritized. So they were largely already in group homes, and then they worked to move people around to create this. Cái điều này hơi khó, ví dụ như ở West Roxbury thì cái trường hợp mà của người Trung Quốc đó, nếu mà trong cái quá trình chuyển đổi thì các con 22 tuổi thì sẽ chuyển đổi qua cái chương trình group home, nhưng mà các con thì có thể sẽ không có sinh nhật 22 tuổi cùng một lúc, cho nên rất là khó tìm cái số lượng phụ huynh nhiều mà cùng cái quan điểm mà cần nhu cầu group home với nhau. Cho nên ở cái West Roxbury, những cái người mà China lúc trước người ta làm là người ta cho con mình vô group home rồi, sau đó mới có thể kết hợp lại và di chuyển các con trong cái group home khác nhau để gộp lại thành một cái group home ở West Roxbury dành cho người Trung Quốc riêng. Okay. Now. This is very hard to paraphrase, so I'm just going to read it. Under a 2014 policy, DDS will not license, fund, or support new residential development with any of the following characteristics. Theo cái chính sách năm 2024, DDS sẽ không cấp giấy phép, cấp ngân sách hoặc hỗ trợ việc phát triển nhà group home mới vì những cái đặc điểm sau đây. Settings that have limited, if any, interaction with the broader community. Group home thường có cái hạn chế trong cái việc giao tiếp với những cái cộng đồng chung. Settings that use or authorize restrictions that are used in institutional settings. Nhà nội trú thường dùng hay là được quyền dùng hạn chế, thường là môi trường chỉ dành cho những cái người khuyết tật. Farmsteads or disability-specific farm community. Những cái trang trại hoặc là những cái cộng đồng trang trại dành chỉ cho người khuyết tật. Gated or secured communities for people with disabilities. Các cộng đồng được kiểm soát hoặc là bảo đảm cho người khuyết tật. Settings that are part of or adjacent to a residential school. Các môi trường là một phần hoặc là gần với những cái trường nội trú. Multiple settings co-located and operationally related that congregate a large number of people with disabilities for significant shared programming and staff. Nhiều môi trường nằm trong khu vực và vận hành bằng cách tập hợp một số lượng lớn những người khuyết tật cho các chương trình và nhân viên được chia sẻ đáng kể. And multiple settings on a single site or in close proximity. Và nhiều môi trường trong khu vực hoặc gần nhau. So I always get asked about the farmstead thing. And basically, DDS is okay with a day program taking place on a farm. They are okay with shared living taking place on a farm. They are not okay with day programming and shared living taking place on the same farm. Thường thì DDS sẽ chấp nhận cho những cái chương trình day program, tức là chương trình mình sẽ giải thích nếu mà có câu hỏi về day program sẽ diễn ra trong cùng một cái trang trại đó. Tuy nhiên họ sẽ không chấp nhận những cái chương trình day program hoặc là chương trình nội trú mà chia sẻ trên cùng một cái farm. And the reason for that is they want there to be visibility so that there's no chance of abuse going on behind
closed doors where nobody from outside can see what's going on. Cái lý do là họ không có muốn có những cái chuyện là hiếp đáp hoặc là ăn hiếp hay là bị bỏ rơi những cái cá nhân về khuyết tật ở bên ngoài khi mà không có đủ nhân viên quan sát hoặc là họ theo dõi. Okay. Yeah. So just quick questions on that aspect. Kathy, when you mentioned that the farm stand, that the day student can be at the farm. So right. does that So mean in that other words, you could have a service provider say, we're going to run a day program on a farm. There are a few of them in Western Massachusetts where they have a day program on a farm. is it possible if we can have a kind of self-directed services that can be done at the farm as well? Here's the tricky bit. If you live in a day program, if you live in a group home or in shared living, the regulations do not permit you to self-direct your day program. Got it. Okay. Chú Anh có thể giải thích cái khúc này không ạ? Cảm ơn chị. Yeah, cái câu hỏi của anh đó là hiện bây giờ ở bên DDS nó có một cái số chương trình đó nó gọi là self-directed services á, có nghĩa là mình sẽ lấy cái tiền trực tiếp của DDS và phụ huynh sẽ là người tự sáng tạo hoặc là tự tạo dựng một cái chương trình cho các con của mình. Nhưng cái câu trả lời của cổ ở trong đây á, là nếu mà các em ở trong cái chương trình day hoặc là các em đang ở trong cái group home á, thì các em không được phép nhận cái nguồn ngân sách riêng đó để tự tạo chương trình của mình. Bởi vì chương trình day và group home là hai cái chương trình mà người ta đã buộc phải chấp nhận và người ta có cái chương trình riêng. Chứ còn cái self-directed services là trong trường hợp là các con không có nằm trong hai chương trình này thì lúc đó mình mới nhận được cái ngân sách đó. Dạ em cảm ơn. Thank you chị. But what I like to tell people about the farming piece, if your child is in a group home, is this. They only go to day program 30 hours a week. They're at home a lot more than that. Does your neighborhood, plant a vegetable garden? See how that goes. If that's working okay, find out if your neighborhood allows backyard chickens. A whole lot of this can be done in the context of the group home and improve quality of life without having to be a separate service. Thì những cái vấn đề mà chương trình mà tổ chức ở cái trang trại á, thì thực sự nó cũng hơi không có phải là được áp dụng rộng rãi, đặc biệt là đối với các cá nhân mà đi cái chương trình ban ngày á, thường là các con đi chỉ có 30 tiếng trong một tuần thôi thì thời gian cũng khá là hạn chế, cho nên cơ hội làm việc hoặc là tiếp xúc với những chương trình trong trang trại cũng không có nhiều. Cho nên khuyên phụ huynh có thể tìm hiểu trong cái nơi ở của mình, chẳng hạn có những cái chương trình ví dụ như trồng rau cải hoặc là nuôi gà ở phía sau vườn chẳng hạn, thì mình có thể áp dụng cho các con. Okay. So this is fairly obvious, but I'm going to go through it anyway. If the family were to buy a house or a condo for the person to live in and not charge them any rent, it's in-kind support, so Social Security is going to reduce their benefits. Can you, I understand the English, but it's just like the meaning of that. Can you say it one more time? Thank you. Okay. If you are providing housing to your family member at below the fair market rate, Social Security considers you to be giving them support. And so they reduce the Social Security benefit. Thank you. Nếu mà ba mẹ cung cấp nhà cửa cho con mà với cái căn hộ đó giá nó rẻ hơn so với giá thị trường thì những cái lợi tức từ SSI có thể sẽ giảm đi. Let's say the family bought something and the person rented from their family. Whether or not it reduces the benefit depends on how much the person is paying in rent. So if they're paying market rent, it won't reduce their benefits. But if they're paying below market rent, it will reduce their benefits. Ví dụ như là một cái cá nhân có thể đang thuê nhà của người thân
nếu mà cái giá trị của cái thuê nhà đó bằng với giá thị trường thì cái lợi tức nhận từ SSI gần như không có thay đổi. Nhưng mà nếu thuê nhà giá rẻ thì cái lợi tức từ SSI sẽ giảm. Now, if the family rents a house or an apartment and doesn't sublet, doesn't charge rent to the person, again, it's going to reduce the benefits. Nếu mình thuê nhà, mình không có kêu cái cá nhân khuyết tật đó, con hoặc em phụ tiền nhà, thì một lần nữa cái lợi tức từ SSI sẽ giảm. And now let's say that the person rents with some help from the family. So if the rent was $1,000 a month and the person paid $500 and their family paid $500, it's going to reduce the benefits. Một ví dụ khác, cá nhân đó mướn thuê nhà từ người thân giá trị khoảng 1.000 chẳng hạn, nhưng mà em trả chỉ có 500 thôi. Thì cái lợi ích đó nhận từ SSI cũng giảm. And then finally, if the person rents at the market rate without any help from the family, it does not reduce the benefits. So for example, if the person rents an apartment with a Section 8 voucher, that help is coming from the government, not from the family. And so it does not reduce the person's benefits. Cá nhân khuyết tật thuê nhà mà với giá trị thị trường không có giảm giá thì cái lợi ích từ SSI sẽ không thay đổi. Ví dụ như cá nhân khuyết tật đó có voucher Section A để mà thuê nhà thì đó là sự giúp đỡ của nhà nước, cho nên tiền SSI không thay đổi. Okay, I want to come back to the question in the chat about if your child is in residential, does it mean you'll be prioritized for a group home? It greatly improves the chances, but it is not a guarantee. Câu hỏi trừ trong ô chat là nếu mà con nằm ở trong chương trình trường nội trú thì có nghĩa là con nằm trong danh sách ưu tiên trong các cái danh sách group home, có phải không? Thì cái câu hỏi là có thể là cái không có bắt buộc là phải được ưu tiên, nhưng mà con đúng là có cái tiêu chuẩn xét vào group home sẽ cao hơn. And so if the person is still living at home with the parents, DDS is more likely to conclude that they're healthy and safe in the family home because they look like they're succeeding right now. Một cá nhân mà đang sống với ba mẹ ở trong môi trường nhà bình thường thì DDS sẽ coi đó là một cái môi trường khỏe mạnh và an toàn. But let's say that they're already in a residential school. Again, DDS is going to look at how the person is doing, and there's a chance that they'll decide that they're doing really well and maybe they don't need residential as an adult. Or the other thing that can happen is the person may be in residential school, but if their IQ is too high, DDS does not budget for housing for people who don't have an intellectual disability. Trong cái trường hợp mà con đang sẵn ở trong trường nội trú rồi thì thường là DDS sẽ xem xét coi cái quá trình con học ở đó cũng như là sống ở đó tình hình như thế nào, sau đó họ sẽ xét duyệt vào chương trình group home. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như các con đã sống trong cái trường nội trú, tuy nhiên con có rất là thông minh, thì DDS thường là sẽ không có cung cấp cái hỗ trợ về nhà cửa cũng như là group home cho những cái cá nhân mà không có khuyết tật về mặt trí tuệ. All right, now, so what are some ways to control property to create housing for your family member? Mình sẽ tìm hiểu về những cái cách để tạo thành nơi ở cho thành viên của các con của gia đình. You could convert a basement or a garage into an apartment, but you have to be careful of your local zoning. Có thể chuyển đổi cái tầng hầm hoặc là gara thành một cái căn hộ riêng. Tuy nhiên cần phải cẩn thận và xin phép cái nơi thành phố nơi ở của mình nơi ở. You could add on an accessory apartment. Again, you have to be careful of zoning. Và có thể thêm một cái căn phòng trong cái khu nhà của mình, tuy nhiên phải lưu ý những quy định trong khu vực sống.
For many families, it's hard to create a housing solution for their child while mom and dad still live in the family home, because all of their wealth is tied up in their home as equity. And so sometimes it has to wait until the parents are ready to retire. And at that point, they might, for example, sell their house and buy 2 condos. Và có những trường hợp ba hoặc mẹ cùng sống trong nhà chẳng hạn mà vẫn còn đi làm, chưa có nghỉ hưu, thì thực ra cũng khó tính cái chuyện là thay đổi về cái nhà để mà biến thành căn hộ, hay là bán nhà để mà mua ra 2 căn đồ. Thì cho nên thường người ta sẽ đợi cho đến khi nghỉ hưu thì người ta mới bán nhà và mua 2 căn đồ để có thể con sống chung. They could sell their house and buy a 2 or 3 family, possibly with another family. So for example, you might have the 3rd unit for rental income if one family is buying it. So mom and dad are in one apartment. The child is in the 2nd apartment with a caregiver, and maybe the 3rd apartment is just for rental income. Yeah, ví dụ như bán cái nhà của mình để mua một căn nhà mà có 3 tầng chẳng hạn, thì 1 tầng cho thuê, 1 tầng thì ba mẹ ở, còn 1 tầng thì cái cá nhân đó thuê để ở. On the other hand, maybe you buy with another family. And so now mom and dad A are in apartment A, mom and dad B are in apartment B, and the kids are in apartment C with a caregiver. Hoặc là gia đình có 3 cái căn hộ khác nhau, trong đó ví dụ như ba mẹ sống ở căn hộ A, ba mẹ khác sống ở căn hộ B, và cái cá nhân có khuyết tật thì sẽ sống với lại cái người chăm sóc cho mình ở căn hộ C. If the person's income is high enough to qualify for a mortgage, they might enter a first-time homebuyer lottery. Nếu cá nhân đó có đủ cái thu nhập để mà trả cái tiền mortgage hàng tháng thì có thể tham gia vào chương trình xổ số để mua những cái căn nhà có giá trị giảm giá. And then the most expensive option is if the family buys a condo or a house either alone or with other families. Và ý tưởng khác là có thể mua căn đồ hoặc là nhà, hoặc là mình mua một mình hay là kết hợp với những gia đình khác. So let's look at some examples. Liam applies for an apartment in state senior housing and he gets in after 3 years. He uses group adult foster care to pay for 2 hours a day of drop-in services. Một ví dụ như là Liam xin một căn hộ trong khu nhà dành cho người lớn tuổi ở tiểu bang và có thể chuyển vào ở sau 3 năm. Thì em dùng cái số tiền từ Group Adult Foster Care để trả tiền 2 giờ dịch vụ mỗi ngày. Anna, her parents give her a fixed amount every month, which she combines with her own funds to get an apartment in private affordable housing. Anna thì cha mẹ cho cô một khoản tiền nhất định vào mỗi tháng. Cô bỏ thêm tiền riêng của mình vào và thuê một căn hộ trong cái khu nhà có giá rẻ. Raj gets on the Section 8 waiting list at 18 and he waits 10 years for a voucher. When he gets his voucher, his family uses a 0% interest deferred payment loan from the Home Modification Loan Program, combined with a home equity loan to convert the garage to an apartment. And then he uses individual support hours from DDS. Trường hợp của Ray thì đã ghi tên trong danh sách chờ nhà Section 8 lúc mà anh tròn 18 tuổi và sau đó chờ 10 năm để nhận được voucher. Cho nên khi nhận được voucher thì gia đình sẽ sử dụng chương trình vay không có lãi suất. Đây là chương trình để dùng vay nhà và chuyển đổi nhà, kết hợp với tiền vay theo giá trị căn nhà để nâng cấp gara thành một căn hộ cho anh. Sau đó Ray dùng cái giờ hỗ trợ của DDS cung cấp cho mình. Ben gets on the Section 8 waiting list at 18 and waits 10 years for a voucher. While waiting, his mother is his adult family care provider and his father is his guardian. His mother saves some of the AFC stipend for 10 years, acquiring money for a security deposit, furniture, and appliances. When he gets his voucher, he moves into an apartment with 2 friends who also receive
AFC. An adult foster care provider moves in with Ben and his friends. Trường hợp của Ben thì đăng ký danh sách chờ nhà Section A lúc 18 tuổi và chờ 10 năm để được nhận được voucher. Trong khi chờ thì mẹ của Ben là người chăm sóc dùng cái quỹ từ AFC và ba thì là người giám hộ trực tiếp. Mẹ Ben tiết kiệm tiền trong vòng 10 năm và dùng số tiền đó để trả trước mua đồ dùng và các thiết bị trong nhà. Khi Ben có voucher Section A thì anh có thể chuyển vào căn hộ với 2 người bạn cũng nhận được tiền từ AFC. Và số người cung cấp dịch vụ AFC sẽ chuyển vào sống với Ben và bạn của Ben. I want to draw your attention to the part where I said his mother saved some of the money for a security deposit. It's extremely important to know that Section 8 pays the rent, but it does not cover the security deposit or a last month's rent if the landlord requires it. Tôi có nhấn mạnh cái chuyện là mẹ của Ben đã tiết kiệm một cái số tiền để trả cái số tiền mà mình thế chân để mà mình thuê nhà Section A á, có nghĩa là DDS cái voucher họ không có cái voucher trả tiền Section A này không có trả cái tháng trước và cái tháng cuối cùng khi mà mình thuê nhà thì mẹ của Ben đã tiết kiệm cái số tiền đó và giúp cho anh đóng cái số tiền đó. Okay. Sue gets on the Section 8 waiting list at 18, and she waits 10 years for a voucher. While waiting, her mother is her adult family care provider and her father is her guardian. Her mother saves the AFC stipend for 10 years, saving $90,000 to use as a down payment. When Sue gets her voucher, her parents buy a condo for her, and she uses the voucher to pay rent. Her parents use the rent to pay the mortgage on the condo. An adult foster care provider moves in with Sue. Sue's parents retire and Sue moves on to SSDI, increasing her income. Trường hợp của Sue là ghi tên để mà chờ danh sách Section A trong vòng lúc cô 18 tuổi, sau đó chờ 10 năm để nhận được voucher Section A. Trong thời gian chờ, mẹ cô chăm sóc là người chăm sóc nhận được tiền AFC và người ba là người giám hộ. Mẹ cô tiết kiệm tiền AFC trong vòng 10 năm với tổng số là 90.000. Sau đó dùng số tiền này làm cái tiền down payment. Và khi cô nhận được voucher, cha mẹ có thể mua cho cô một condo và cô dùng cái số tiền voucher để trả tiền thuê nhà, còn ba mẹ thì dùng cái số tiền đó trả từ cái thuê đó để đóng cái tiền mortgage mỗi tháng. Người chăm sóc nhận được AFC cũng chuyển vào ở chung với Sue. Cha mẹ của Sue về hưu và Sue nhận tiền SSDI mỗi tháng tăng thêm cho thu nhập của mình. I'm sorry, Catherine. Yeah. I think we mentioned about AFC sometime. Can you explain what AFC stands for? Okay. So sometimes it stands for adult family care and sometimes it stands for adult foster care. But what it does is it pays a stipend to the caregiver who lives in the same unit with the person. If the caregiver is a family member, it's called adult family care. If they're not a family member, it's called adult foster care. Yeah, thank you. Cái AFC này là cái số tiền mà nhà nước sẽ trả lại cho cái cá nhân mà sống cùng một gia đình, cùng chung với căn hộ với cá nhân bị khuyết tật. Nếu mà là có thể là ba mẹ hoặc là có thể không phải là ba mẹ nhưng mà chăm sóc trực tiếp với người này thì nhà nước sẽ trả tiền cho cái người chăm sóc, nên cái viết tắt là AFC. Thank you. Sure. Okay, as I think is clear from our discussion about the security deposit, it's important to save money. Làm thế nào để mà có thể tăng cái số lượng tài sản? Quan trọng là cần phải tiết kiệm. And there are a variety of ways to do this. One example I always like to start with is sometimes grandparents like to buy expensive presents for their grandchildren. My son, he's not interested in expensive presents. He likes cheap toys that make noise or that crinkle or, things like that. And
maybe instead of the grandparents buying expensive presents, the grandparents could buy the cheap fun presents and put $25 a month into an ABLE account for the child. Thì tiết kiệm như thế nào? Ví dụ như có những cái trường hợp mà ba mẹ hay ông bà hay thích mua những cái món quà tương đối đắt tiền để tặng cho cháu bởi vì thương. Tuy nhiên cũng tùy trường hợp, ví dụ như con tôi sẽ không có thích những cái đồ chơi mắc tiền, mà con chỉ thích những cái đồ chơi tương đối rẻ tạo ra âm thanh hoặc là những cái màu sắc khác nhau. Cho nên ví dụ như ông bà thay vì mua những cái quà đắt tiền thì có thể góp vào mỗi tháng 25 đồng chẳng hạn vô cái tài khoản gọi là ABLE để mà có thể tiết kiệm cho con sau này. And in terms of financial planning, you want to make sure there are no assets in the person's name, and make sure other family members know this, because if the person has assets of more than $2,000, they can lose eligibility for government benefits. And you don't want, your great aunts to die and leave $9,000 to your child, and now your child loses their AFC eligibility, for example. Mình cũng nên nói với những cái thành viên trong gia đình, người thân là không có nên bao gồm cái tên của con mình trong những cái tài sản thừa hưởng hoặc là những cái tài sản, bất cứ tài sản nào. Ví dụ một người cô mất đi chẳng hạn, để lại di chúc và tài sản cho con chỉ có trị giá 9.000 thôi. Trong khi đó con sẽ mất hết những cái lợi ích từ SSI, bởi vì nếu nhận được SSI thì cái số tiền của con thì không có được quá 2.000. So, what are some ways to save for the benefit of the person, but without actually having them own the account? One way that I just mentioned is ABLE accounts. Thì cái số tiền tiết kiệm nó sẽ có lợi cho cái cá nhân khuyết tật. Trong cái trường hợp con sẽ sở hữu cái tài khoản đó duy nhất, và cái tài khoản mà tôi muốn đề cập đến gọi là ABLE account. They are like 529 college savings accounts where you can save money for the benefit of the person, but instead of school, they are supposed to be used to pay for disability related expenses. Nó cũng giống tương tự như cái tài khoản 529 mà mình hay để dành tiền tiết kiệm để mà con vô học trường đại học college. Và trường hợp với cá nhân khuyết tật thì cái tài khoản này nó mang tên là ABLE account. And if your child already had a 529 college savings account, and you now know they're not going to be able to go to college, you can actually roll the funds from the 529 account into an ABLE account. Trường hợp con đã có cái tài khoản 529 để mà tiết kiệm cho trường đại học rồi, nhưng mà đến lúc mà con lớn, mình thấy không có học đại học, con không học, thì mình có thể chuyển đổi tất cả cái số tiền từ 529 qua cái tài khoản ABLE account. And the best place to find out information about ABLE accounts in general is this website, ablenrc.org. It stands for the Able National Resource Center. Thông tin để biết thêm cái tài khoản ABLE này, anh chị có thể dùng cái trang website đang để ghi trên cái slide. If you want to open an ABLE account in Massachusetts, you can do it on this Fidelity website. Ở tiểu bang Massachusetts muốn mở cái account ABLE này thì sẽ vào cái trang website của Fidelity. But I would check the Able NRC account first for information. Tuy nhiên trước khi mà mở cái account này, mình biết thêm cái thông tin kỹ là sẽ vào cái trang website của ablerc.org để biết thêm chi tiết trước. Now, the next way is through a special needs trust. And there are two kinds of special needs trusts. Third-party special needs trusts are special needs trusts that are funded by a third party. So, for example, parents or grandparents. Cái tài khoản thứ hai gọi là Special Needs Trust thì có hai loại. Loại thứ nhất là loại này sẽ được tài trợ và được
chi trả bởi một cái người thứ ba, ví dụ như là ông bà chẳng hạn. The other kind is a self-funded special needs trust, which is funded with money that belongs to the person with a disability. And the most common example of that would be if the child has child support payments. Cái loại thứ hai là tài khoản tự chi trả, có nghĩa là cái số tiền của cái cá nhân khuyết tật đó. Trường hợp này ví dụ như là em nhận được cái số tiền nuôi dưỡng từ ba hoặc mẹ. Because technically child support is an asset of the child, not of either parent. Bởi vì theo nguyên tắc là cái tiền cấp dưỡng từ ba mẹ là tài khoản của cá nhân của con chứ không phải là của ba hoặc mẹ. Now, the self-funded special needs trusts and the ABLE accounts have something in common, which is that they have something called a clawback provision. Cái tài khoản mà special needs tự chi trả với cái tài khoản ABLE sẽ có những cái điểm tương đồng. Can you explain a little bit more? A clawback provision, I want you to imagine a dog that is clawing food away from another dog. So what it means is if the person with the disability dies and there's money left in the account, it doesn't go directly to the family. Instead, Medicaid claws it back to reimburse Medicaid for money it spent on the person. Thank you. Nói rõ hơn là tài khoản từ cái ABLE hoặc là tài khoản Special Needs Trust tự chi trả. Nếu cá thể khuyết tật mất đi, số tiền còn lại trong tài khoản sẽ không có được thừa hưởng trực tiếp từ những thành viên trong gia đình, mà những cái cơ quan tổ chức khác, ví dụ như là healthcare hoặc là những cái cơ quan khác mà họ đã có trách nhiệm chăm sóc cho con mình thì họ sẽ lấy cái số tiền đó trước. The third party special needs trust, which is funded with money from, say, parents or grandparents, does not have a clawback provision. So if the person with a disability dies and there's any money left in it, that money can go back to the family. Cái tài khoản mà Special Needs Trust từ cái nhân vật thứ ba chi trả, nếu mà cái cá nhân khuyết tật mất đi, còn lại số tiền trong tài khoản này thì thành viên trong gia đình có thể thừa hưởng. I forgot to mention about ABLE accounts. You can put up to $16,000 a year into an ABLE account. Cái ABLE account mình có thể bỏ vào khoảng $16,000 trong một năm là tối đa. And the account does not affect government benefits unless there's more than $100,000 in it. Cái tài khoản này sẽ không ảnh hưởng đến những cái lợi ích từ những cái cơ quan chương trình của chính phủ, trừ khi cái tài khoản vượt quá mức $100,000. If there's more than 100,000, what happens is that the person is still eligible for SSI, but they don't get a check until the amount in the ABLE account drops below $100,000 again, and then they'll start to get their Social Security check again. Tiền SSI, cái chuyện xảy ra là khi cái tài khoản quá 100.000, cá nhân đó vẫn nhận được SSI, tuy nhiên họ sẽ không nhận được cái số tiền check cho đến lúc cái số tiền trong tài khoản nó sụt xuống và ít hơn 100.000. You're not allowed to have more than one ABLE account. Không có quá 2 cái tài khoản ABLE. Không có quá một cái, tức là một cái thôi. Now, going back to special needs trusts, once there's money in the special needs trust, the trust has to file a tax return every year and pay taxes on any interest, and it's at a very high interest rate. So frequently what will happen is families will set up a special needs trust but not actually put any money into it.
And so what they do is they set it up that when the second parent dies, the inheritance then goes into the special needs trust. Mình nói thêm cái Special Needs Trust là thường là cái tài khoản này sẽ có cái tiền lợi rất là cao và phải khai thuế mỗi năm. Cho nên có nhiều cái phụ huynh là người ta sẽ lập cái khoản tài khoản này nhưng mà tiền nó không có vô trong cái khoản tài khoản. Cho đến khi một trong hai người phụ huynh mất đi thì cái số tài sản mà thừa hưởng của con nó sẽ tự động nó chuyển vào cái tài khoản Special Needs Trust này. And then the final way to save for the benefit of a person is through something called an individual development account. And individual development accounts are open to people where the entire household makes less than 200% of the federal poverty limit, where the account holder is employed, even part-time, and they do not own their own home. Có một cái tài khoản khác gọi là tài khoản cá nhân độc lập sẽ áp dụng cho những cái cá nhân mà tổng thu nhập trong gia đình ít hơn 200% cái quy định mà thu nhập của nhà nước, và cái cá nhân này chỉ làm bán thời gian và không có là chủ của một căn hộ nào. And so with individual development accounts, you only have it for 2, 3, or 4 years. The person puts money into the account, and at the end of the 2, 3, or 4 years, the money is matched with money from the agency that is running the IDA. And so let's say you've got somebody who puts in $50 a month. At the end of 4 years, they might get a match where altogether they've got $8,000 in the account. Max, that means maximum or match? Match. Yeah, thank you. Và cái tài khoản này nó có một cái cũng tương đối hơi thú vị là 2 hoặc 3 hoặc 4 năm. Nếu mà sau khi cái thành lập tài khoản thì cái số tiền ở trong tài khoản sẽ được match với, có nghĩa là người ta sẽ cho một cái số tiền bằng với cái số tiền có sẵn trong tài khoản từ cái công ty mà đang làm việc và với con. Ví dụ như là cái cá nhân đó mỗi tháng bỏ vô 50 đô thì sau 3 hoặc 4 năm thì số tiền ở trong tài khoản được khoảng 800 đô chẳng hạn, mà đang làm việc với một cái công ty có cái chương trình mà có cái số tiền dành riêng cho con, thì cái tài khoản này, cái số tiền đó nó sẽ được có một cái số tiền tương tự từ cái tổ chức kia cộng vô. The catch with individual development accounts is that they will affect your government benefits unless the matching funds come from a federal source. So you have to be careful what IDA you sign up for. Và cái tài khoản này sẽ ảnh hưởng đến những cái lợi ích từ nhà nước. Cho nên cái số tiền mà match người ta cho mà cộng vô tài khoản họ đến từ cái ngân quỹ liên bang thì nó sẽ không ảnh hưởng, nhưng mà từ những cái ngân quỹ khác thì sẽ ảnh hưởng đến lợi tức của nhà nước. Okay. Sometimes what families do is they purchase extra life insurance, and when and that life insurance is what goes to fund the special needs trust, for example. Có khi gia đình mua cái bảo hiểm nhân thọ thì cái số tiền bảo hiểm nhân thọ nó sẽ được chuyển thẳng vào cái quỹ gọi là Special Needs Trust. And I just want to point out that I'm not a financial advisor, so please don't consider anything I say to be financial advice. Tôi không phải là người tư vấn về tài chính, cho nên những cái thông tin của tôi đưa ra, thực ra anh chị đừng có coi đó là những cái tư vấn. All right. Living skills. Adaptive living skills is the single most important predictor of success for adults with autism in midlife. And in this particular study,
success was defined as contentment plus employment. Cái kỹ năng sống là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công của những người tự kỷ ở độ tuổi trung niên. And this was true regardless of how well the person spoke, whether they had an intellectual disability, how much education they had. The most significant skills were that ability to get up, get dressed, take a shower, get out the door, get on the bus, do the dishes, etc. Những cái danh sách những cái kỹ năng này có rất là nhiều, ví dụ như là con nói có tốt hay không ở mức độ nào, khả năng học và tới đâu, cái khả năng trí tuệ đến đâu, những cái kỹ năng sống hàng ngày, ví dụ như tắm rửa, ăn uống, những cái sinh hoạt hàng ngày ở mức độ nào. So the more skills the person has, the less you need to spend on paid support. And this is important because if we look at people with autism, about half of them have too many skills to qualify for AFC or for the personal care attendant program or housing through DDS, but they still don't have enough skills to live independently. And you wind up having to pay for people to help them, or you have to do it yourself. So the more skills they have, the better. Cá nhân mà càng có những cái kỹ năng sống thì mình ít trả tiền cho cái sự hỗ trợ cái cá nhân này. Ví dụ như những cái cá nhân mà bị tự kỷ chẳng hạn thì khoảng 1/2 cái số này sẽ có những cái tiêu chuẩn đạt được những cái hỗ trợ từ chính phủ, ví dụ như là tiền hỗ trợ dành cho AFC, dành cho mình chăm sóc, hoặc là nhà cửa, SSI chẳng hạn. Tuy nhiên hơn phân nửa cái số này thì sẽ không có đủ những cái kỹ năng sống tự lập một mình, cho nên phụ huynh phải có nhiều cái chuẩn bị để mà chi trả những cái dịch vụ để mà hỗ trợ cho các con sống tự lập. You can think of skills as you can think of skills as being in one of 4 buckets. And the 4 buckets are skills the person has and uses regularly, skills the person is able to learn, skills they will always need help with, and skills they will always need somebody to do for them. Ví dụ như mình phân loại ra thành 4 cái nơi mà mình xếp ra những cái kỹ năng khác nhau, thì mình sẽ phân loại là những cái kỹ năng mà con hay dùng nhất, những kỹ năng thứ hai là cái nơi mà phân loại những kỹ năng mà con có thể học được, và thứ ba là phân loại những kỹ năng mà lúc nào con cũng cần thiết để có sự giúp đỡ, và thứ tư là những cái nơi mà có kỹ năng mà con lúc nào con cũng cần phải có sự giúp đỡ từ người khác. And I want to show you this thing called the Modified Adolescent Autonomy Checklist. Tôi sẽ chỉ cái trang website, trong đó có những cái danh sách kỹ năng điều chỉnh cho các em thanh thiếu niên. So you can see our 4 buckets. They can do it, and they actually do it. They can learn how to do it. They will need help, and they will need this done. Thì anh chị sẽ thấy được ở trong cái phần này, người ta sẽ chia ra giống như 4 cái chậu nhỏ khác nhau, thì trong đó sẽ chia phân loại những cái kỹ năng nào mà cần dùng, cần học, hoặc là cần giúp đỡ, hoặc là người khác phải làm cho con, thì những cái em thanh thiếu niên này cần phải hiểu biết và phân loại những cái kỹ năng này. One way I like to think of housing is as a roadmap. You get your family member on the housing waiting lists as early as possible. And then while you're waiting 5 or 10 years for them to get housing, you work on your skills and you work on systems for the things they're always going to need help with or to have done for them. And you practice all of those. Có những lúc tôi thấy cái vấn đề nhà cửa là giống như là một
cái kim chỉ nam, một cái bản đồ để mà hướng dẫn cho phụ huynh đi trong hiện tại cho đến tương lai. Trong thời gian mình đợi housing 5 đến 10 năm thì mình sẽ tập cho con những cái kỹ năng và mình ba mẹ quen với những cái hệ thống, biết được sự giúp đỡ và có những cái hỗ trợ nào từ chính phủ và mình tập và mình có thể hỗ trợ cho con trước khi mà con có nhà từ chính phủ. And the idea is that when the person finally gets housing, they're not learning how to do things from scratch. Instead, they're generalizing their skills and their systems and their supports to a new setting. Và khi cái cá nhân khuyết tật đó có housing từ nhà nước để mà sống một mình thì con đã có học được những kỹ năng và áp dụng những cái kỹ năng hỗ trợ đó trong cái cuộc sống khi mà con có cái nhà riêng, thay vì phải bắt đầu từ con số 0. Okay, so let me come back here. And so one way you can do that is you can go through the checklist and pick 3 skills and work on them. And when they're mastered, pick 3 more. Anh chị có thể vào cái trang website của những cái danh sách, những cái kỹ năng mà mình thể tập và học cùng với con, chọn 3 cái kỹ năng mà mình có thể làm được. Sau đó nếu mà mình đạt được 3 cái kỹ năng này rồi thì tìm 3 kỹ năng kế tiếp và học tiếp. We also have some resources on our website. We have what's called the Life Skills Library playlist on our YouTube channel, AHP Housing. And that includes video directions for things like loading and unloading a dishwasher, washing clothes in a washing machine, drying clothes in a dryer, some basic cooking skills. Ngoài ra có những cái danh sách mà trên cái kênh YouTube của chúng tôi thì có rất là nhiều cái kỹ năng khác nhau có thể thực tập với con, ví dụ như là để chén vô máy rửa chén, rồi giặt đồ, rồi có những cái kỹ năng cơ bản sống trong nhà hàng ngày thì anh chị có thể nhìn và học thêm, dạy thêm các con. We have a free course on Teachable called A Place of My Own, which is aimed at people who can read at the 8th grade reading level and is designed to teach the person rental housing skills, plus information on accommodations for disability. Có những cái một chương trình miễn phí gọi là A Place of My Own, dạy cho các con nhiều cái kỹ năng để mà có thể việc mà đi thuê nhà, giữ nhà như thế nào. We've got a section on our website called Skills for Living and another called Technology that looks at using assistive technology. Một cái thông tin khác về những cái kỹ năng cho cuộc sống cũng như là những cái kỹ thuật mà có thể áp dụng trong cuộc sống. And I have no way of knowing how helpful it is or not. I defer to your judgment, but we do have the widget on our website that in theory will translate our website into Vietnamese. Và có cái trang website Center of Independent Living, thì cái trang website này có nhiều cái thông tin khác nhau và theo cái giả thuyết thì chúng tôi có thể dịch ra bằng tiếng Việt trên cái website này. The other thing I want to mention is the Centers for Independent Living. There are 15 of them in Massachusetts, and they are designed to help people with disabilities acquire independent living skills. They help with things like teaching, managing finances. They have mentorship programs for younger adults. And they are just another resource to be aware of in addition to DDS. Nguyên cái trang website cuối là trong đó có khoảng 15 cái trung tâm khác nhau, có dạy nhiều cái kỹ năng sống cho những cá thể có khuyết tật trong đó, ví dụ như là làm sao để mà sắp xếp tài chính, rồi tìm những cái nguồn thông tin khác để mà hỗ trợ cho cuộc sống thì ở trong cái trang website này. Okay. Now.
So housing strategies should reflect a vision. And there are two visions here. One is the vision of the person, and the other is the vision of their family. Chiến thuật nhà cửa thì nên phù hợp với cái viễn ảnh, một là viễn ảnh dành cho cá nhân đó và hai là viễn ảnh phù hợp với gia đình. And person-centered planning is focused on the vision of the person with a disability. It's a method for your family member to plan a future. Thì cái kế hoạch mà tập trung vào cái cá nhân đó thì sẽ có những cái viễn ảnh sẽ chỉ cho tập trung vào cái cá nhân đó mà thôi. And it relies on circles of support to carry out plans. We all have circles of support. Imagine yourself in the middle of a series of concentric circles. Và cá nhân đó xung quanh sẽ có nhiều cái nhóm hỗ trợ khác nhau. Tưởng tượng như là mình, cái cá nhân khuyết tật sẽ là cái nhân vật trung tâm. In the first circle are your close friends and family. Và cái vòng tròn hỗ trợ đầu tiên là những cái thành viên trong gia đình cũng như là bạn thân. In your second circle are more distant friends and family. Vòng tròn hỗ trợ thứ hai thì là những cái người bạn khá thân. The third circle is acquaintances. What is that for the third one? Acquaintances. They're not close friends. The person you see at the gym, the person you say hi to on the bus, the person you see in the coffee shop all the time. Thank you. Vòng tròn thứ ba là những cái người không có thân thiết nhưng mà cũng có gặp, ví dụ như là ở phòng gym hoặc là những cái nơi những cái shop quen thuộc mà con đến mua chẳng hạn. And the fourth circle is the people who are paid to be in your life. Your doctor, your mechanic, your teacher, your therapist, your hairdresser. Vòng tròn hỗ trợ thứ tư là những người mà mình được trả tiền để mà hỗ trợ cho cá nhân, ví dụ như là thầy giáo, bác sĩ hoặc là những người cắt tóc hoặc là những cái người vật lý trị liệu. People without disabilities have roughly equal numbers of people in each of their circles. Những cái cá nhân không có khuyết tật thì thường có những cái vòng tròn hỗ trợ tương đối đồng đều với nhiều cái cá nhân khác nhau. People with disabilities tend to have a lot of people in circle 1 and a lot of people in circle 4. And as they get older, they rely more and more on people in circle 4, the people paid to be in their life. Cá nhân có khuyết tật thì những cái vòng tròn hỗ trợ thì không có đồng đều. Đa số những cái cá nhân tập trung ở vòng tròn hỗ trợ thứ nhất và thứ tư. Và khi càng lớn tuổi thì vòng tròn hỗ trợ thứ nhất, tức là người thân và những cái bạn bè thân thuộc, thì gần như là sẽ bớt và mất dần đi. Chỉ còn có vòng tròn hỗ trợ thứ tư là những cái người mà được trả tiền để hỗ trợ các con. This is a problem. So what can you do? It's possible to build up the number of people in circles 2 or 3, but you have to consciously work at it. Thì đó là một cái vấn đề khá lớn. Làm thế nào để mà mình có thể giải quyết và hạn chế vấn đề này? Có khả năng là mình có thể xây dựng được nhiều cái nhân vật và người trong vòng tròn hỗ trợ thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên cái việc này cần phải có đòi hỏi mình phải làm việc tiếp tục và không có ngừng nghỉ. The idea is that you put together a group of people who collectively can meet the needs of your child when you are no longer there. Vấn đề quan trọng và chính yếu là làm thế nào để mà tạo được cái vòng tròn hỗ trợ, trong đó có những cái nhân vật mà có thể hợp tác và biết được con mình để hỗ trợ con khi mà mình không còn nữa. Without putting too much pressure on any one person. It's true, nobody is going to do what mom does. Nobody's going to do that. What you want is a group of people who can get the job done, even if it's not that pretty. Tuy nhiên cũng có lực lớn cho những cái nhân vật trong cái vòng tròn này.
thực sự không ai thay thế được cái vai trò rất là lớn của ba hoặc là mẹ. Tuy nhiên mình cũng nên tìm những cái cá nhân mà có thể có khả năng biết được và làm sao có những cái công việc mà họ hoàn tất cái công việc đó, còn đỡ hơn là không có những cái người này. So the way person-centered planning works is you imagine what you want the future to look like in about 3 or 4 or 5 years. And the future you imagine for this exercise is supposed to be positive and possible. Thời gian tương lai 3, 4 hoặc 5 năm nữa. Và cái tương lai này thì mình nên tưởng tượng theo cái xu hướng là và có thể thực hiện được. And then you work backwards. What does it look like a year from now? What does it look like 3 months from now? What does it look like in 48 hours? And when we look at 3 months from now and 48 hours, we ask people in the circles of support to volunteer to take on specific challenges. And we ask other people to be their accountability buddy. Và sau khi mà mình có những cái tưởng tượng, những cái viễn ảnh về tương lai, mình sẽ tưởng tượng về quay ngược lại quá khứ một chút xíu, những cái chuyện xảy ra cách đây 1 năm như thế nào, 3 tháng như thế nào, những cái viễn ảnh gần khoảng 3 tháng, cách đây 3 tháng hoặc là 48 giờ chẳng hạn, có những cái khó khăn hoặc là những cái điều gì, thì lúc đó mình sẽ nhờ những cái nhân vật trong cái vòng tròn hỗ trợ, họ có thể giúp đỡ và họ trở nên là những cái người tin tưởng để có thể chịu trách nhiệm và biết rõ con mình. Now, the letter of intent is the vision of the parents. And it can include things like who are the doctors, what is the medical history, what are the medications, where's the life insurance policy, where's the will, etc. Những cái viễn ảnh của ba mẹ thì thường là ví dụ như là ai sẽ là bác sĩ của con mình, lịch sử bệnh án của con mình có bệnh gì, thuốc sẽ dùng là cái gì, những cái vấn đề về bảo hiểm về nhân thọ ví dụ thì sẽ xảy ra có những cái điều lệ như thế nào. What are the family members' likes, their dislikes, their favorite places, activities, videos, things like that. Và cái nhân vật trong gia đình đó, điều gì con thích, không thích, cái điều gì con rất là thích, chẳng hạn chơi video game, vấn đề gì mà con thực sự mong muốn. And so I like to try to update, well, the letter of intent is kind of a silly name because you think letter and you think a short document. My son's letter of intent is a 5-inch 3-ring binder. And I try to update it once a year after we have our annual meeting with DDS. And that's where I keep the critical documents. Cái letter intent là những cái nội dung mà rất là quan trọng liên quan tới con mình. Ví dụ như con trai của tôi có nguyên một cái sắp hồ sơ cũng khá là dày, trong đó có những cái điều quan trọng liên quan đến con, đặc biệt là trong vòng 1 năm. Yeah, can you say a little bit more a letter of intent? Yes. So the very first page is a list of names and phone numbers for my daughter to call if something happens to us. Trang đầu tiên của cái hồ sơ letter intent này sẽ có những cái tên và số điện thoại rất là cần thiết con tôi có thể gọi. The next page is my son's allergies. Trang thứ hai là những cái chất hoặc là điều mà con tôi bị dị ứng. Then I have a list of his medications and a list of his doctors. Danh sách thuốc uống cũng như danh sách bác sĩ. I have his medical history. Tôi có lịch sử bệnh án của con.
And then I have important information about how to communicate with him. Những cái thông tin làm sao để có thể giao tiếp được với con. And the other thing I have in there, and actually this needs to go closer to the front, I need to move it. It's something called a one-page profile. And a one-page profile is on one page, you have what are my child's strengths, what's important to him, and what's important for him. So for example, important to him is to have waffles on Sunday morning. Important for him is to wear his restraint harness when he's in a car. Tôi sẽ nói lại một chút, có những cái trang đầu tiên nhất trong cái instant letter, trong đó có những cái thông tin viết trong một trang thôi, để những cái thế mạnh của con là gì, những cái điều quan trọng của con là gì, và những cái điều quan trọng cho con là gì. Ví dụ như con tôi là con thích ăn cái bánh waffle mỗi sáng Chủ nhật. Okay. So can you remind me what is the important for him, for your son? The important for him is to have waffles on Sunday morning. Okay. Thank you. So it's what he thinks is important, not what I think is important, what he thinks is important. And the important, so that's important, that's important to him. Important for him is what I think is important to keep him safe. Yeah. Thì đối với con, cái điều quan trọng là mỗi Chủ nhật con phải ăn cái bánh waffle. Thì trong cái trang đó sẽ có bao gồm những cái điều mà tôi nghĩ là quan trọng cho con. Thì là những cái điều tôi nghĩ, tôi cũng ghi ra. Okay. All right, so this is our last slide. Where do we go from here? We have a turning 18 checklist. And Juan, I'd love to talk to you at some point about us updating that. We occasionally do Section 8 sign-up clinics to help people through the Section 8 application process. We have something called My Benefits Generator to figure out the mass health supports for which the person might be eligible. Thì sẽ bắt đầu từ đâu? Thì có những cái danh mục mà tôi sẽ làm theo cái thứ tự ưu tiên. Thứ nhất là đăng ký cái đơn mà xin Section A cho con vào cái trang website của Section A để mà đăng ký. Và thứ hai, dùng cái tính quyền lợi để hiểu rõ những cái hỗ trợ từ Mass Health dành cho thành viên trong gia đình có đủ điều kiện. And the reason there's an asterisk there is because this was done for us a long time ago, and I don't have the ability to change the dollar amounts in it. But you can substitute the dollar amounts with 133% or 300% of the federal poverty limit, which is at this link down here. Thì cái số tiền mà mình tính, cái giống như số tiền mà con sẽ hưởng được từ cái nhà nước á, thì sẽ tính từ cái income khoảng 133% cho đến 300%. Thì có cái trang website để đây, thì đây là những cái quy định nó đã có sẵn rồi, không có ai thay đổi được. Consider developing a savings strategy. So an example of that we already talked about was mom saves the AFC money to save for the down payment for the condo. Cần có một cái chiến thuật tiết kiệm. Hồi nãy có ví dụ một người mẹ có tiết kiệm cái tiền AFC khoảng $90,000 để giúp cho con tiền down payment mua một cái condo. And again, another example was asking grandparents to help a little bit every month to save towards housing. Hoặc là mình có thể hỏi từ ông bà có cái đóng góp một số tiền nhỏ mỗi tháng để mà có thể giúp cho con sau này. You want to work on improving your family members' living skills. Mình có thể giúp cho thành viên trong gia đình cải thiện những kỹ năng sống. We have some additional resources. We have an infographic of housing models, including funding streams at this link. Và những cái nguồn tài nguyên khác, ví dụ như là mô hình nhà cửa
với những cái nguồn ngân sách khác nhau trên cái trang website này. We have a cheat sheet for today's presentation called Housing in a Month's Worth of Tweets. Và có những cái danh sách mà giống như mình ghi chú trong cái buổi trò chuyện hôm nay cũng trên cái trang website kế tiếp. We have a 5-part virtual housing workshop called Learning About Housing. It's about 15 hours long. We do charge for that, and we usually do it on 5 alternating Saturday mornings. Có một cái lớp học khoảng 5 buổi khác nhau vào buổi sáng thứ Bảy. Chúng tôi phải lấy cái chi phí trong những cái buổi học này, tổng cộng có 15 tiếng đồng hồ và học về nhà cửa. We have housing workbooks for the person with a disability that are written at the 8th grade, the 1st grade. And Hello, Kathy. Can I ask a quick question, please? yes. I'm sorry. I need to jump in because may I ask for the fee of the class? It's $100 for the 5-part. So like the total fee will be only $100? Correct. Thank you. Cảm ơn chị Hà. Chị Hà hỏi là chi phí của cái lớp học này bao nhiêu? Tổng cộng 5 buổi $100. And as I said, we've got housing workbooks written at the 8th grade, 1st grade, and picture level for the individual. Ngoài ra có cái cuốn sách mà nói về tất cả những cái vấn đề nhà cửa. And we are able to do person-centered planning related to housing. That is quite pricey, but less pricey as we do individual housing counseling as well. Và mình có cái kế hoạch mà tập trung cho cái cá nhân khuyết tật này và chuyên môn về nhà cửa thôi. And I think, yep, that's it. So, questions? Dạ, thì trình bày cái buổi này là coi như kết thúc. Anh chị có câu hỏi thì mình dạng ạ. Okay, can I ask a question first? So Kathy, I just want to say thank you so much. I learned a lot today. My concern is my son is 29. So when he was 18, I never think about apply for the citizen age or anything. I always think he will live with me forever. So he's 29 now. Can I start that? Yes, you can absolutely start that, and you should. Sometimes I meet with families, and it's very sad and it's very difficult. I meet with families where the parents are 80 and the individual is 50 or 55, and the parents have finally realized they're not going to live forever, and they haven't really planned. And it's very hard for the individual, because now, if you say to a 20-year-old or a 30-year-old, you're going to live someplace else because you're a grown-up, that's one thing. But if you say to a 50-year-old, you're going to have to live someplace else because mom and dad aren't going to live forever, they're very resistant because they think moving means mom and dad are going to die. All right. So my concern is, like, if we put in the application now, but after 10 years, if we think like he's not ready, or if we think like we're afraid to move on, because sometimes we're holding it, can we delay that, or we have to take that? Well, you can't. You can only delay it for a very short period, less than 6 months at the most. Usually it's about, they have to give you 60 days. Some automatically give you 90 or 120. 120 may be the most you can push it out, unless there's another reason to push it out farther. So I've seen people say, oh, we got the voucher, we want to convert our garage into an apartment and have him rent from us as a reasonable accommodation for disability. And it's going to take us a little bit longer than 120 days to get the construction done. So I've seen people do that. The catch is you've got to know what your local zoning is, because it has to be a legal separate unit. All right. Thank you so much. You answered my question. Thank you. I appreciate that. Sure.
Yeah, can I summarize, Kathy? Yes, please Thank do. you. Chị Hà nói là con mình 29 tuổi, là lúc mà con 18 tuổi, chị không có nghĩ là sẽ tìm session A cho con, nhưng mà bây giờ thấy là có vẻ cần thiết thì chị có nên tìm nộp đơn session A hay không, và nếu mà mình chưa có sẵn sàng, nếu mà có cái quyết định voucher rồi mình chưa sẵn sàng thì mình có thể đợi chờ bao lâu, hoặc là để mà từ chối hoặc là nhận cái session A này. Câu trả lời là thực sự là chị nên apply session A bây giờ, mặc dù con 29 tuổi. Tôi đã gặp rất là nhiều cái khách hàng có ba mẹ khoảng 80 tuổi hoặc là hơn, có những cái cá nhân con bị khuyết tật 50 đến 55 tuổi. Thì câu chuyện rất là buồn, bởi vì lúc này họ mới nhận ra là mình không có thể sống hoài với con, nhưng mà chưa hề có những cái dự định tương lai về mặt nhà cửa cho con. Thì cái điều đó thì thời gian bỏ lỡ rồi, không có làm được. Thì quay lại cái trường hợp của chị Hà, nếu mà 10 năm mà con có voucher session A, thì trong vòng 60 ngày mình phải trả lời là yes or no để mình lấy cái nhà này. Có những cái trường hợp mà maximum mình chờ đợi là 120 ngày. Có những cái trường hợp người ta hơi lâu hơn một chút để mà quyết định nhận hay không, là ví dụ như mình sửa gara để mà mình thành một cái căn hộ rồi lấy cái voucher này để mà mướn, thì có những cái trường hợp ngoại lệ, nhưng mà tối đa thường là 60 ngày hoặc là 120 ngày mình phải quyết định là nhận hay không. Cảm ơn chị. Thank you. Who's Chị Hoa next? có câu hỏi. Cho câu hỏi something that hi Kathy. Hi. Hi, I have a question. So, you know, something, let's say you have the property and, you know, you are passed away, your son's still alive. You can utilize that property that he's going to stay there, and can, you know, the stay or DDS can come in and modify, or you're going to talk to, and how that going to work out? So it's complicated and it depends on the level of support the person needs. So definitely leave the property to a special needs trust. In terms of how much support the person needs, if they need 24/7, DDS would have to agree that they need 24/7. Even if they have an intellectual disability, DDS might not think they need a full 24/7. So what that would mean is they would not fund a caregiver to live with the person, but they might fund a higher level of support. So in other words, I've seen a case where the parents died. In this particular case, they left the property to an agency, a service provider agency, provided that the agency continued to provide care for their son. And so that's one way to do it. Another way is to leave it to the special needs trust. You know, you want your circle of support to step in and make sure that services continue to be provided. Because the other thing you have to recognize is sometimes people's needs change. So the level of support they need when you die may not be the level of support they need 15 years later. And that's another reason the circle of support is so important. Thank you. Can I summarize for that? Câu hỏi của chị Hoa là tôi ví dụ có nhà chẳng hạn, nhưng mà trong giả sử trường hợp ba mẹ mất đi thì cái tài sản đó thì mình sẽ làm như thế nào, mình để cho DDS có thể hỗ trợ cho con, hay là cái cách nào mà có thể phù hợp và tốt cho con. Cái câu trả lời là tùy theo cái mức độ cần thiết của cái cá nhân hoặc là con của mình. Mức độ con cần như thế nào, ví dụ như là 24/7 chẳng hạn, nhưng mà thường DDS sẽ xem xét và tùy theo thì họ sẽ có thể là không có cung cấp trực tiếp và hoàn toàn cái người mà chăm sóc cho con mình. Họ sẽ chia ra và đánh giá theo cái mức độ mà gọi là level of support, mà có 3 cái mô hình là nãy mình trình bày á. Thì có hai cái cách mà chị có thể làm. Một là mình hoàn toàn mình để cái nhà của mình cho một cái công ty, cái cơ quan nào đó, và họ sẽ sắp xếp, họ cung cấp cái người hỗ trợ cho con mình suốt đời. Cái cách thứ hai là mình để cái nhà của mình vô cái special needs trust, và lúc đó
trên cái Special Needs Trust này sẽ có những cái vòng tròn hỗ trợ khác nhau mà mình giống như mình có nói, bạn bè, người thân và những người quản lý thì họ sẽ phụ giúp mình để mà điều phối cái sự hỗ trợ cho con. Cho nên đó là lý do tôi trình bày tại sao những cái vòng tròn hỗ trợ rất là quan trọng trong cái cá nhân khuyết tật. Thank you. I'd just like to add that it's really important to plan ahead, because sometimes I see situations where mom needs to go into memory care, and the family is going to have to sell the house to pay for memory care, and nobody knows where brother's going to go. Điều quan trọng là mình phải có những cái dự định trước. Ví dụ như có trường hợp là người mẹ lớn tuổi rồi cần phải vô cái nơi mà chăm sóc dành riêng cho người già mà bị mất trí nhớ chẳng hạn, thì lúc đó cái ngôi nhà cần phải được bán đi, trong khi cái cá nhân khuyết tật vẫn ở chung ngôi nhà đó, nhưng mà con không có những cái kế hoạch dành cho tương lai của mình. Yeah, chị Nghi có 2 cái câu hỏi. Trước hết chị muốn chào cô Cathy, và chị Nghi muốn hỏi câu hỏi thứ nhất là hiện tại chị đã có cái Section 8 voucher rồi, thì cái câu hỏi của chị là có cần apply để xin cho con chị một cái voucher riêng hay không? Yeah. Cho em dịch câu hỏi này trước. Hi Cathy, thank you so much for your presentation today. The first question that I have is that right now I have a Section 8 voucher for myself. So the question is that do I need to apply for Section 8 for my son? It depends on what you want the living arrangement to be. So, there's 2 ways you can go about this. You could simply arrange at some point in time for your son to become the head of household. And that's a matter of asking the housing authority to change that, so that when you're no longer there, he can keep the Section 8 voucher. The other way to do it is to have him apply for his own voucher, but then when he gets that voucher, he's going to have to move with it. Dạ, câu trả lời thì có 2 cách. Một cách là chị sẽ canh cái thời gian, đến lúc mà chị không có ở cái nhà đó mà có Section 8 nữa thì chị có thể nói với cái người Section 8 là chuyển đổi cho con mình thành cái chủ chịu trách nhiệm cái Section 8. Và cái chọn lựa thứ hai là chị vẫn nộp đơn Section 8 riêng cho con, nhưng mà đến lúc mà con có cái Section 8 voucher thì chị phải chuẩn bị tinh thần là con sẽ ra riêng để ở riêng một mình. Dạ. Cảm ơn. Và cái câu hỏi thứ hai mà hồi nãy cổ nói đó là mình xếp cái tiền AFC của con mình để mình mua một cái nhà, và chị lấy một cái trường hợp là chị xếp cái tiền đó, nhưng mà cái nhà chị mua là cái người chị cho một cái đứa con khác đứng tên cái nhà đó, thì khi mà cái đứa khuyết tật nó có cái voucher nó bỏ vào cái nhà đó, thì cái câu hỏi của chị muốn hỏi đó là hồi nãy cổ có đề cập là cái người mà caregiver phải sống với con mình, đúng không? Thì có cái người em nó là cái người chủ căn nhà có thể sống chung với nó và là cái người caregiver cho nó được hay không? Dạ, để em hỏi mà nếu mà có sai thì chị Oanh sửa giùm em. The second question is that you mentioned about the mom self AFC money to have a down payment for the house. Remember that example? For my case, we may self money to buy a house. So my other son who have a no disability would be the owner. And my son who have a disability, if he have the voucher for Section 8, can he live with that in that house? Probably not, because it's got to be a legal separate unit from the family member they're leasing from. So in other words, we're back to if the garage were converted to a 1-bedroom apartment, for example, the son with a disability could live there and use the voucher to rent from his brother. Dạ, câu trả lời có thể là không. Trong cái trường hợp là cái ngôi nhà đó giống như là mình phải có một cái, dùng cái từ là một cái department, căn hộ riêng dành cho cá nhân bị khuyết tật. Ví dụ như là
cái căn nhà thí dụ 2 family chẳng hạn, hoặc là ít nhất phải có cái gara mà mình chuyển đổi thành một cái căn hộ độc lập để mà con có khuyết tật có thể thuê và dùng cái voucher Section A. Chị hiểu cái đó, nhưng mà ý của chị muốn hỏi đó là từ hồi nãy cũng mention một cái, đó là cái khi mà cái đứa con, tại vì chị nghĩ con chị nó cần cái sự hỗ trợ 24/7, có nghĩa là nó rất là cần, lúc nào cũng cần cái sự giúp đỡ, thì cô nói là cái người caregiver sẽ sống chung với con của mình. Vậy thì chị muốn hỏi đó là cái trường hợp em nó là cái người chủ cái căn nhà đó, Dạ, ý là thì cũng là cái người caregiver của nó, có được hay không? Ý của chị là dạ, thank you. Maybe I did ask the wrong. I would like to ask again. So the question is that my other son who have a no disability, can he live at the same house, and can he be a caregiver of my son? Not if Section 8 is involved. So in other words, if Section 8 is involved, both people have to income qualify. So if the caregiver is living with the person to provide care, you can't use Section 8 unless the caregiver is not a natural part of the household. So not a parent, a brother, or a sister. But if it's a legal separate unit, you can rent from family. And this is a real problem in the system because under AFC, the caregiver has to live in the same unit. And under Section 8, if you're renting from family, you can't live in the same unit. Yeah, I think I got that. Thank you so much. Chị hiểu rồi, chị hiểu ý. Yeah. Chị nghĩ trong trường hợp này giống như hồi nãy cô Cathy nói, thì có thể nếu như chị mua căn nhà thì có thể chị nghĩ tới chuyện mua căn nhà two family, thì có nghĩa là gia đình em trai có thể ở một căn hộ, rồi cháu Johnson ở một căn hộ, thì có thể là thuận tiện cho anh em chăm sóc lẫn nhau. Đó cũng là một cái cách mình dùng cái system để mình giải quyết vấn đề này. Yeah, thank you so much. Duyên ơi, chị có câu hỏi Duyên ơi. Dạ. Cho câu hỏi. Yeah. Hi Cathy, I would like to ask you if in case of the individual already able to get into the group home, can he or she go back and forth with the parents sometime, or she or he have to be in that group home all the time? No, they don't have to be in there all the time. They just have to be in there most of the time. Okay. So in other words, it's quite common for somebody to go to mom and dad's for the weekend, every other weekend, and then go on vacation with them for a week in the summer. And did that apply with the housing too? In the Section 8? With Section, yeah, exactly. Okay. With Section 8, the voucher has, the place where they use the voucher has to be their primary residence. And with the question the lady just asked you before this, is that, let's say if somebody have the two families house and that individual rented from the family, so the caregiver cannot be one of the member of that family. Is that true? Is that It correct? could be somebody more distant, like a cousin. So let's say you own a duplex and mom and dad live on one side and your child with a disability can live on the other side with a cousin who's the live-in aid. And so that cousin can be his caregiver, but it's not the parents. It's not the brother or sister. cousin can, but not the brother or the sister or the parents. Okay. All right. Thank you so much. Can I summarize just a little bit?
Cô có trả lời là những cái cá nhân mà đi group home á, mình không có bắt buộc ở một thời gian 100% ở group home, có thể về nhà chơi với mẹ cuối tuần hoặc là đi vacation summer với mẹ chẳng hạn. Còn cái trường hợp mà voucher mà Section A á, thì phải được áp dụng cho một cái căn nhà mà trong đó cái chỗ ở chính á, là sẽ dùng cho Section A. Ví dụ có cái trường hợp là ví dụ như là mình ở cái double 2 cái nhà thì một bên là ba mẹ ở, một bên là cá nhân khuyết tật ở cộng với anh em họ chẳng hạn. Thì anh em họ đó có thể là cái người chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho cá nhân bị khuyết tật, nhưng mà cái người đó là anh em họ thì ok, nhưng mà là anh em ruột với ba mẹ thì là không được. Kathy, there is a question about the workshop from your agency. Is the workshop over the Zoom or in person? Is this the 5-part workshop? Yeah, the one is 15 hours Yeah, for the 15 hours. It's not for the youth. It's just for the parents. Yeah, but in And person or Zoom? It's virtual. It's on Zoom. Okay, thank you. Cái buổi huấn luyện 15 tiếng đồng hồ dành về nhà cửa mà có thể giúp cho ba mẹ tìm hiểu thêm thông tin thì là qua Zoom chứ không có phải in person, và hình như cô nói hồi nãy là vào sáng thứ Bảy. So I see one asked about the best way to sign up for the 5-part workshop. I've got to set the dates for the fall still. Once I do, a notice will go out to our listserv and on our Facebook group. So the best way to keep track of what we're doing is to join our listserv, which is an IO group. And if you go to our website, autismhousingpathways.org, there's a link over on the right that you can click to join the IO group. Dạ, thì tôi sẽ sắp xếp mùa thu này cái lớp học sẽ diễn ra như thế nào chưa có lịch. Nếu mà anh chị muốn biết thì vào trang website chính thức của cái cơ quan của chúng tôi có một cái link để mà tham gia, giống như member ở đó, thì khi mà có thông tin về cái lớp học sẽ báo cho anh chị biết. Hi, Kathy. Is that the same individual when he or she turned 22? Can he or she able to apply for both? Sorry, apply for both what? And Section 8? I still missed it. Apply for what in Section 8? I'm so sorry. So the individual turned 22, can he or she able to apply for both Section 8 and group home? Oh, okay. So you can use a Section 8 voucher in a group home. But it's the best way to explain this is that the voucher, if the person's in a group home, the voucher does not directly financially benefit you or them, but it improves their quality of life. And I'll explain that in just a second. Câu hỏi của chị là một cái cá nhân 22 tuổi có thể đồng thời mình nộp Section A và group home đồng thời hay không? Thì cái câu trả lời là mình nộp Section A. Section A này có thể dùng trong cái group home luôn. Thì cái Section A dùng trong group home nó không có tăng thêm cái tài chính cho con, mà nó có thể cải thiện cái tiện nghi sống của con trong group home. Cô sẽ giải thích thêm. So if you live in a group home, under state law, 75% of your net income has to go to your group home agency. So, for example, if you have $750 in Social Security, you have to pay a service fee of $500 a month to your group home agency. That's true whether you have Section 8 or not. Ví dụ như là trong cá thể sống trong group home thì theo quy định của tiểu bang 75% cho cái công ty mà đang tổ chức group home. Ví dụ như mình có 750 đồng thì có 500 mình phải trả cho cái agency đó. But if you have Section 8, the agency is also getting a check from the housing authority, and that improves the house budget. Tuy nhiên nếu mà con có Section A voucher thì cái nơi mà cung cấp Section A sẽ gửi cái check cho cái agency cung cấp group home cho con mình,
sẽ làm cho cải thiện cái tình trạng nhà cửa trong group home. So for example, in my son's house, the guys are very hard on the furniture. They destroy couches really easily. And if the group home needs a new couch, DDS is not giving the group home money for a new couch. And so the fact that my son's Section 8 voucher brings in $350 a month to the group home budget is what allows them to buy a new couch. Ví dụ như con tôi sống trong group home mà có những cái em trai hay phá những cái đồ gỗ hoặc là ghế salon rất là thường xuyên, thì cái quỹ của DDS họ không có dễ dàng chi ngân quỹ để sửa hoặc là mua mới những cái vật liệu này. Cái seasonal voucher của con trai tôi sẽ gửi cái số tiền cho cái group home này, thì cái số tiền đó có thể sử dụng để thay thế những cái vật dụng ở trong cái group home con sống. Hi, Kathy. I'm a little confused about the both. What happening? So is that somebody's Right, but the money does not go directly to the person or to their family. The money goes to the landlord, right? And the landlord is the group home agency. So in that case, is that that individual did apply for both of them at the same time and get the answer yes for both of them at the same time, or how is that? It's two entirely different systems. So the group home is DDS and Section 8 is the local housing authority. So my son moved into his group home, you know, when he was 21, because like I said, he transitioned a year earlier, but he didn't get his Section 8 voucher for another 3 years. And so when he got his Section 8 voucher, the Woburn Housing Authority started writing a check to the group home agency for $350 a month. Oh, so that individual, when he applied for both Section 8 and group home, if he got the group home first, he can still able to wait for the Section 8? Yes, but he has to move into the group home. Okay, and what if somebody lucky enough to get yes from the Section 8 first before the group home? What happens then? Well, what happens then is I'm actually working with several families going through this situation right now. And what they are attempting to do is to get DDS to approve shared living so that their family member can use the voucher to move into a 2-bedroom apartment with a shared living provider living with them. Yeah, thank you. Can I summarize a little bit? Yep. Thank you. Một cá nhân có Section A với lại group home đồng thời. Thường là group home sẽ được duyệt trước, thì nhớ là cái Section A và group home là hai cái hệ thống hoạt động khác nhau hoàn toàn. Section A là của Housing Authority, còn group home là của DDS. Ví dụ như trong trường hợp con tôi thì được vô group home lúc con 21 tuổi, 3 năm sau con mới có Section A. Thì khi mà có Section A thì cái tổ chức housing đó sẽ gửi cái voucher là trị giá $350 mỗi tháng cho cái group home, để mà group home có thể trang trải nhiều thứ ở trong cái group home này. Câu hỏi của chị Hoa, trường hợp nếu mà người ta may mắn có Section A trước thì như thế nào? Chưa có group home, thì cái trường hợp này mình có thể là điều đình với DDS để mà cái người chăm sóc con á có thể dọn vô cái căn hộ có Section A mà thường 2 phòng chẳng hạn, thì cái người chăm sóc con trực tiếp sẽ được ở chung với con và chăm sóc với con, và căn nhà đó được trả từ cái voucher của Section A. Hi, Kathy. Can I have a question? I have 2 questions. One is, as you mentioned that, when your son or your daughter live in a group home, they can go home on the weekend with you, or go on vacation with you. Do you know how many days? Let's say I want to take him international, for example. Can they go like a month or 2 months, something like that? I know somebody who took their kid for 6 weeks. Mm-hmm. I don't know how long you can push it before the department gets unhappy about it. Mm-hmm.
part of the issue is that the group home doesn't get paid when the person's not there. I see. And there's a point where the budget becomes unsustainable for the group home. Mm-hmm. Mm-hmm. So I think it would depend on how long it was and how often you did it. Mm-hmm. A second question, can you work with DDS or group home? Let's say, you know, I want him to live in there 4 days and I want him to live at home with me 3 days, you know, you don't want to live there, you know, so the schedule be like that. Is that be a workable? So Instead 3 of, you days know, with you and 4 days at the group home? yeah, something like I that. don't know if they would agree to it. What I've seen with that is they've been okay with it as a transitional thing. No, it's just, you know, the thing is you don't want him, you still want to have time with him and spend time with him, but you know, you want to have a backup. If something wrong with, you know, with you, that he have a place to go to. Right, and that's the challenge, because again, remember the challenge is the group home only gets paid when he's there. I see. And their budget is built on 95% occupancy. 95 occupancy. Okay. Thank you for answering my question. Yeah. Thưa anh, Can I Duy? summary very Yeah, quick? Duy, yeah. Very fast, thank you. Chị Hoa có 2 câu hỏi. Thứ nhất là con tôi thí dụ như mà mang ở group home mà mình có thể đi quốc tế được hay không, thì cô nói trong thời gian là thường cô thấy khách hàng là có thể đi 6 tuần. Tuy nhiên mà nếu mà dài hơn hoặc là mình nhiều hơn thì mình không có biết, tại tùy agency group home người ta sẽ lấy cái ngân quỹ nếu mà khách hàng họ ở đó, nếu mà vắng mặt thì họ không có lấy ngân quỹ, cho nên thường họ không có thích điều này. Câu hỏi thứ hai là con tôi sống ở group home 4 ngày và ở nhà 3 ngày được hay không? Câu trả lời thường là tôi thấy chắc là không có được, bởi vì họ sẽ không nhận tiền một lần nữa nếu mà không có khách hàng ở tại group home, và thường là cái thời gian quy định của họ là khoảng 95% cái thời gian mà cá nhân có. Yeah. Cảm ơn. Anh Quân nói đi ạ. Thưa anh chị, thì thời gian của cô Cathy rất là giới hạn, thành ra mình xin tạm dừng ở đây ha. Nếu anh chị có bất cứ câu hỏi gì, anh chị có thể liên lạc trực tiếp với cô Cathy để có thể nhờ cô giúp trả lời những câu hỏi của anh chị. Cathy, thank you so much for you spend time with us today. It's wonderful and you share really helpful information for the parent like us, so we can plan, you know, ahead for our children. Again, you know, we appreciate that you spend time with us, you know, last time and came back this time again. So in additional, if the parent had a more question, can they directly email to you, so we, you know, you can. Yeah, there's you know, obviously there's I can't swear I'm going to get back immediately, but Yeah, sure. Yeah, but at least, you know. But yes, yes. Thì cô Cathy có nói thì khi anh chị gửi liên lạc trực tiếp với cổ qua email mà để có những cái câu trả lời mà giúp cho anh chị những câu hỏi của mình, thì có thể cổ không có thể trả lời nhanh ngay lập tức, nhưng có thể cổ lúc nào thuận tiện nhất cổ có thể trả lời cho các anh chị. So again, thank you so much, Cathy. You spend time, your knowledge and your expertise for, you know, to share with our group. Thank you so much. Fantastic. Thank you.